Friends, the other day we saw the ablative case. It helps us in comparing and in motion. Today we shall take up the locative case. It is called Yeram Vetrumai in Tamil. Yeram Vetrumai, locative case. Yeram Vetrumai, locative case. As the name itself suggests, it determines the location. What is a location? A place. A place that is to be described precisely as, you say, inside, outside, upon, beneath, beyond, all these things come under location. So this case has about 28 case markers. I will not be taking up all the 28. We will discuss only a few of them. The most important is ill. This means in. When you say in, it decides the location. So ill is the most important case marker of this locative case. We shall see a few examples and find out how it is added to the noun. அப்பா வீட்டில் இருக்கிறார். அப்பா வீட்டில் இருக்கிறார். அப்பா வீட்டில் இருக்கிறார். Veedu is the noun and I have added ill, the case marker of the locative case. As we had already seen, Veedu gets doubled and becomes Veedu first of all and then takes up the case marker. So this is Veetil. Appa Veetil Irukkirar. Father is in the house. புலி காட்டில் இருக்கிறது. புலி காட்டில் இருக்கிறது. புலி காட்டில் இருக்கிறது. All the words are known to you. Kadu is forest and it becomes காட்டில் when it takes up the case marker. புலி காட்டில் இருக்கிறது. The tiger is in the forest.
குளத்தில் மீன் வாழ்கிறது. குளத்தில் மீன் வாழ்கிறது. குளத்தில் மீன் வாழ்கிறது. Means fish. குளம், a tank. Kulam is a word which ends with So naturally it takes attu and then the case marker is added. குளத்தில் மீன் வாழ்கிறது. So il stands for in. இந்த புத்தகத்தில் படம் இல்லை. இந்த புத்தகத்தில் படம் இல்லை. இந்த புத்தகத்தில் படம் இல்லை. இந்த this புத்தகம் book. புத்தகத்தில் in the book. படம் picture இல்லை. No, there is no picture in this book. This is a complete sentence. You see, illai is the predicate. This sentence has no verb as a predicate. A word replaces the verb. So, inda puttagathil padam illai is a complete sentence which has the locative case in it. Puttagam ends with so naturally I have added attu before taking up the case marker. மண்ணில் செடி வளர்கிறது. மண்ணில் செடி வளர்கிறது. மண்ணில் செடி வளர்கிறது. செடி a plant. வளர் to grow. செடி வளர்கிறது a plant grows. மண்ணில் மண் is earth. மண்ணில், now you find thus this is a two-lettered word ma and in man. So naturally when it takes up the case marker this in gets doubled. So it becomes mannil. மண்ணில் செடி வளர்கிறது. புற்றில் பாம்பு வாழ்கிறது. புற்றில் பாம்பு வாழ்கிறது. புற்றில் பாம்பு வாழ்கிறது. வாழ்கிறது you know. பாம்பு is a snake. And putru you have already come across. It's an ant hill. Putru is the word, it ends with vu and takes up the case marker. So it becomes putril. Putril பாம்பு வாழ்கிறது.
குகையில் சிங்கம் வசிக்கிறது. குகையில் சிங்கம் வசிக்கிறது. சிங்கம், a lion. வசி, to reside. சிங்கம் வசிக்கிறது. Where? குகையில். குகை is a den. Kugai ends with I. So when it has to take up il, naturally you get a semi-vowel. Kugail Singam Vashikiradu. We have taken up all patterns. That is to say, that which get doubled, that which takes up a semi-vowel, etc. கீழ் or கீழே, beneath or under. மேல் or மேலே, upon or above. These also express the location. Something is under something else and another thing is upon something else. So these also come under the ablative case. You can use either கீழ் or கீழே and also மேல் or மேலே. Generally what happens, before taking up this case marker, the noun or the word to which this is to be added takes up another suffix. You will see that. மரத்தின் கீழ் முயல் உறங்குகிறது. முயல் உறங்குகிறது. உறங்கு, you know, to sleep. முயல், what is it? Remember? A rabbit or a hare. Now, maram is the word. I try to add keel. Naturally, it takes up attu because it ends with So, maram plus attu becomes marattu keel. And to join these two terms, another suffix in is added. So you have maram plus attu marattu plus in marathin and then this locative case marker keel. Marathin keel muyal urangugirathu. So also for male or mele you have to bring in another suffix, namely in.
பெட்டியின் மேல் புத்தகம் இருக்கிறது. பெட்டியின் மேல் புத்தகம் இருக்கிறது. புத்தகம் book இருக்கிறது is. மேல் upon. பெட்டி is a box. பெட்டி ends with I. It takes up in as we saw earlier. This word ends with E and takes up another vowel. So naturally you get a semi vowel here. பெட்டியின் மேல் புத்தகம் இருக்கிறது. பெட்டி plus in plus மேல். பெட்டியின் மேல் புத்தகம் இருக்கிறது. So for கீழ் and மேல் and other words you have to bring in another suffix, that is in. Ul is another case marker. This means inside. There is a difference between in and inside. Ul is inside, so also ulle also is inside. கோயிலின் உள்ளே ஒரு குளம் இருக்கிறது. கோயிலின் உள்ளே ஒரு குளம் இருக்கிறது. ஒரு குளம் இருக்கிறது. You know, கோயில் is a temple. கோயில் plus in, கோயிலின். You add உள்ளே, the locative case marker. Now you have to note this. கோயில் is the word, in is a suffix which cements both the word and the case marker. Ulle is the case marker. This ends with a consonant and this begins with a vowel. So you can combine them and write கோயிலினுள்ளே. As this will be a difficult form, I would like to suggest that we will keep it this way. கோயிலின் உள்ளே ஒரு குளம் இருக்கிறது. குளம் is a tank. உள்ளே inside. கோயிலின் உள்ளே ஒரு குளம் இருக்கிறது. As against உள்ளே, the word is வெளியே. வெளியே outside. You can use வெளியில் also. வெளியே outside.
பள்ளியின் வெளியே விளையாடுகிறார்கள். பள்ளி, schools. வெளியே is location. This is a suffix. This ends with E, so naturally there is a semi-vowel. பள்ளியின் வெளியே விளையாடுகிறார்கள். விளையாடுகிறார்கள், play, plural. So naturally the subject must be in plural. குழந்தைகள் பள்ளியின் வெளியே விளையாடுகிறார்கள். குழந்தைகள், children. Children play outside the school. Nowadays there is a change. Instead of in, the dative case marker is also used. Here it is not a marker of the dative case, but only a suffix to add the word and the case marker. Instead of பள்ளியின் வெளியே, nowadays people write பள்ளிக்கு வெளியே. So this locative case deals with location and decides actually where a particular thing or a person is, whether inside or outside, upon or beneath or beyond or on the sides. Whatever it is, it comes under the locative case. The locative case is for location. Pin, behind. Mun, opposite or in front of. Pin or pinnal. Mun or munnal. They also stand for location. என் வீட்டின் முன் ஆர் முன்னால். ஒரு பூங்கா, பார்க். என் வீட்டின் முன்னால் ஒரு பூங்கா இருக்கிறது. என் வீட்டின் முன் ஒரு பூங்கா இருக்கிறது. There is a park in front of my house. என் வீட்டின் பின்னால் ஒரு தோட்டம் இருக்கிறது. என் வீட்டின் பின்னால் ஒரு தோட்டம் இருக்கிறது. என் வீட்டின் பின்னால் ஒரு தோட்டம் இருக்கிறது. தோட்டம் is a garden. So whether you say pin or pinnal, it means behind.
என் வீட்டின் பின்னால் ஒரு தோட்டம் இருக்கிறது. There is a garden behind my house. So, all these case markers indicate the location, and so they are called case markers of the locative case. We shall continue this in the next class and also take up a new subject.